Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión continuamos el vídeo de Tyler, pero justo donde lo dejamos. Lo he querido dividir en dos partes porque si no se iban a los vídeos muy largos, porque solamente con la comparación de Harry y de Sansón ya se nos iba a 20 y tantos minutos. Vamos a pasar ahora al análisis que hace tanto de Derek, tercer clasificado, en la irrupción de Martin Fitzwater, cuarto clasificado, y el pinchazo de un Andrew Jacked que ya vimos ayer a Chris Lewis y a Chris Aceto un poquito hablar del tema, sobre todo en este caso a Chris Lewis, y ya vimos que incluso hablaba de que lo tenían que despedir porque tenían claro lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Así que, como digo, chicos, antes de empezar, por supuesto, recordaros ese código 10% de Iron, con el código Iron Road 10% en toda la web de California y también en toda la web de Agon Gym. Así que nada, sin más preámbulos, chicos, para que no se haga del todo largo, vamos a pasar al primer análisis, justo donde lo dejamos, de la opinión de Tyler Manion, en este caso de Derek Lunsford, que yo creo que coincide bastante con la tónica general de lo que hemos ido viendo. Vamos a escuchar. In third place, we had our reigning Mr. Olympia, Derek. Some comments for me about Derek would be that it looks like his upper body definitely got bigger, and it looks like he lost some of his leg size, even from last year. So if you would look at comparison pictures of Derek's legs from last year to this year, I think you would see that some of the quads, I think, just got dieted away. His side leg was not nearly as big and as impressive as it was last year. And even from the back, where his hamstrings and his conditioning is really shining through, that leg width wasn't quite the same as it was the year prior. I think that caused a pretty big imbalance between his upper and his lower body. And when we're looking at him compared to the top two, I think that kind of put him out of the discussion. His upper body, he made improvements in certain areas. You could see a little bit more detail and fullness to the chest. I think, the arms and the shoulders as well. Obviously, his back got even better, I think, than it was the prior year, but the back double bicep, he posed it perfectly. The back lat spread, he has a very hard time of keeping that open, when we're posing them a lot. And in some of the shots, I'm sure, there's some pictures, there's videos. In some of the shots you're seeing, he's not even getting it out fully. When he hits it right, he still has the best back lat spread on stage. But when it's not hit right, Hottie's and even Samson's were looking better than him on this day. Another thing Derek really needs to work on is more separation and more detail to the midsection. I also think he was having a little bit of trouble controlling his midsection, specifically on the side chest and side tricep poses. You could see the stomach just sticking out a little bit every single time he hit both of those side poses. And really for him going forward, I think it is making sure he gets that size in his legs back. He needs to have more upper to lower body balance. The upper body size-wise is great. Now it's just really focusing on the details. Keep bringing out the details from the front, the arms, the shoulders, the chest, and really, really focus now on the midsection, getting those abs better. You want to have it so you don't have poses that you're not going to win against these top guys. So for me, I think the ab and thigh would be the number one focus. You need to focus on improving that. The second one would be the front lat spread. We want to see more of that thickness and more of that detail shining through there. So having a better midsection and more detail in the upper body is going to really help that a lot. And then the most muscular as well, I think making sure the legs come up and the detail shining through all throughout that upper body from the front can make it a much stronger pose. Pues ahí tenemos la valoración de Tyler, de Derek, una decepción absoluta, yo creo que merecida, no salió con el punto que se esperaba por parte de Derek. Un Derek que, como ha afirmado Tyler, ha metido tamaño en el torso, pero ha desdibujado ese abdomen que, a pesar de que lo ha trabajado este año mucho, él lo afirmaba en la previa, pues no ha estado a la altura de lo que requiere un Mr. Olympia en cuanto a ganar o al menos revalidar ese título. Y cierto es que las piernas se les han quedado muy atrás con respecto a lo mostrado incluso el año pasado, con lo cual ahí marca bastante el punto de inflexión, en este caso Tyler Manion sobre Derek.
Y vamos a pasar a la gran irrupción, ¿no?, de este fin de semana, que no es otra que la de Martin Fitzwater. Un Martin Fitzwater que si seguís el canal ya avisábamos que iba para arriba, cuesta ascendente, y que sobre todo ya con la baja de Nick Walker, pues iba a optar clarísimamente a la quinta plaza. No solamente no fue quinto, sino que fue cuarto. Y digo más, podía incluso haberle metido mano a Derek Lunsford, porque Derek Lunsford, como estamos viendo y el propio juez central del Mr Olympia lo está diciendo, no salió bien. Con lo cual vamos a ver qué opinaba, en este caso, qué opina Tyler Manion de Martin Fitzwater. I think Martin was the surprise of the show. I think he made some great improvements literally just from New York until now. As we see, he has crazy legs. They're separated, they are full from the front, from the side, and from the back. They are crazy impressive. Upper body wise, I think he has improved a ton. You see on the front double bicep pose, his arms themselves, I think, came up. He has more detail to those inner arms right there. And his taper definitely got better for the front double. The front lat, I think he just needs to work on his mobility more. You can see that fullness through the outer arms, the shoulders, and the chest, but he has a hard time of really getting those lats spread out to create the taper that he needs. Side chest, super strong pose, back double bicep, very full, very bubbly, but he just needs to add more width to this pose. That would be my main critique for Martin, is width in the front lat, width in this back double, and width in the back lat spread. If he adds more width, he can turn these poses into a big time strength for himself. Obviously, like I said, the legs from the back, the hamstring detail, the conditioning, the leg width is really good. The back lat spread, I still think you can see he can hit it, and he can add more thickness and depth to his back with the back lat spread. Want more of that 3D look from the upper body, especially when his lower body is so dominant and so impressive. Going through his ab and thigh, extremely impressive. You see the detail, you see the small waist and the V taper, and his most muscular is one of the most impressive on stage, with the muscularity, the conditioning, and the fullness that he displays from top to bottom. I think he announced himself as a dangerous force into the upper echelon here in the Pro League, and he has a very exciting future going forward. Pues ahí teníamos la opinión de Tyler sobre esa irrupción meteórica, ¿no?, de Martin Fitzwater, que ganó en Detroit, que incluso estuvo a punto de ganar en Nueva York a Nick Walker, que es entre otras cosas su némesis, porque fue el que le privó en su momento del carnet profesional y el que en esta ocasión volvió a ganar en el New York Pro, pero estuvieron muy cerca, muy cerca, y ya en la previa comentábamos que lo que tenía Stefan preparado para Martin Fitzwater era espectacular. Y no hizo más que confirmar lo que todos hablábamos. Una línea muy bonita, a pesar de no ser el tipo más ancho de clavícula, sobre todo comparado con los africanos, pero sí que es cierto que es un tipo que le ha metido buena cantidad de carne bien metida, carne con un muy buen punto de condición, que tiene algunas poses brutales, como por ejemplo el más muscular, me parece increíble, de lo mejorcito de la categoría. Y como digo, Martin Fitzwater, que en el momento en el que consiga acompasar ese tren inferior tan bestial que tiene con el tren superior, va a meter muchísimo miedo. Estamos hablando del atleta más joven de todo el line-up, 27 años solamente, y que todo el futuro que haya va a ser suyo, con lo cual es seguir madurando el físico, seguir adaptándolo a la categoría, y ya habéis escuchado a Tyler. El futuro es lo que más nos llama y nos sorprende por parte de él, lo que puede llegar a hacer. Y para terminar el vídeo, chicos, nos queda Andrew Jacked. Un Andrew Jacked que, como sabéis, y lo habéis visto sobre todo ayer, su entrenador Psycho Lewis se quejó, o al menos puso encima de la mesa, el tema de que Chris Aceto, en este caso el preparador de Andrew Jacked, no el entrenador, que es el entrenador es Psycho Lewis, el entrenador de sala, el preparador Chris Aceto pues decidió hacer oídos sordos a la manifestación que hizo Tyler después del Texas Pro, de que lo quería más condicionado, con más detalle en el glúteo, con más detalle en los isquiotibiales, y sobre todo también, evidentemente, todo lo que es la línea del femoral, y se ve que eso se lo pasaron por el forro, y decidió Chris Aceto sacarlo con más tamaño. Vais a ver la reprimenda de Tyler a Andrew Jacked, bueno, en este caso a Andrew Jacked, y sobre todo al equipo de Andrew Jacked, que incluso ya vimos ayer cómo levantaba la mano, en este caso Psycho Lewis, y decía mea culpa. Vamos a escucharlo. Andrew Jacked. So for me, Andrew on Friday definitely wasn't conditioned enough. I don't think overall that this was Andrew's best package. You know, I judged him myself in Texas.
I think he brought a more impressive look to Texas. He really needed to improve on what he looked like in the finals in Texas when he dropped some of the water that he had in prejudging. And the conditioning definitely needed to shine through here, but I just don't think they were able to do that. Obviously, he's very, very impressive in a lot of poses, the front double, the front lat spread, the ab and thigh, but he was even lacking the detail and the separation that he normally has through his abs and midsection, which is a big, big strength for him. I think his legs have come up, but from the front, he can still use more separation. That's going to make the legs appear to be bigger as well. So I think that comes with conditioning too, but he needs deeper separation from the front and the legs. From the sides, he really, really needs size to his side leg. He needs more hamstrings for overall balance. He needs a lot more of that. But I also think even the quad itself from the side could definitely be a little bit better. We don't see that density and that size that we're seeing on the guys that placed ahead of him there. I also think for how round and full he has of chest and arms and shoulders, even the upper body isn't displayed quite right. So all of his strengths are really shown. He really needs to work on posing a lot because it's doing himself a disservice with the strengths that he does have. So it takes away from some of the weaknesses that he's going to need to work on. The back double bicep, I think, he was pinching a little bit in the back double bicep. He could still pose that a little bit better, even though you see his back has improved. When he's pinching through his traps, he's not opening up his lats all the way, which would create an even crazier taper. You see he can still improve on his legs from the back and the hamstrings as well here. Back lat spread, I don't think he hits this pose right either. He kind of stays too upright, does not get the lats all the way out. Maybe he's even rounding them forward a little bit too much. I'm not sure. His shoulders forward a little bit too much. But we're not seeing the taper and the thickness that we need to see there as well. The side tricep is the second side pose that he really, really needs to work on. I think it could be much better, but in the upper body and obviously the lower body. And then from the front, ab and thigh is very strong, especially when he's in the proper condition and has that separation and detail in the midsection. Favorite most muscular, I don't think he should be hitting anything with hands on the hips. This is a very, very hard most muscular to hit because a lot of guys can't keep their lats all the way out. So we're really seeing gaps in your physique when you're not doing this. It makes you look narrow. For such a big guy, he should be making himself look as big as possible and really, really accentuating his strengths. So a lot of posing work, I think, needs to be done for him. And he still has such an impressive physique that the day that he dials everything in, even just the conditioning, he is still a very, very big danger to every single person that placed above him at this show. So this definitely wasn't Andrew's best, but when Andrew does hit his best, everyone could be in trouble because that's the kind of physique that he has. Pues ahí tenemos la opinión de Tyler. Y me parece muy interesante porque incide en varias cosas que también se lo tienen que hacer mirar todo el equipo de Andrew Jacked. Porque ya no solamente que le hayan hecho oídos sordos a Tyler, que es un poco el que van a tener justo debajo en el Mr Olympia juzgando, independientemente de que te guste más o menos su criterio, no deja de ser la persona que, junto con el resto de panel de jueces, pero él es el juez central, otorgan el título. Con lo cual, lo normal habría sido ajustarse a lo que le estaba pidiendo, que tampoco era una locura. Lo que le estaba pidiendo era: esto que me estás trayendo en Texas, tráemelo más definido, darle hincapié en glúteos y femoral, y a partir de ahí, preséntame el producto que yo estoy buscando. Bueno, no solamente no hicieron eso, sino que lo cargaron de más. La zona media, que es institución en Andrew Jacked, para mí, la mejor del campeonato, junto con la de Hadi Chopin, se fue al garete. De hecho, se puede ver en algunas poses que es lamentable. Fijaros ahí cómo se va el abdomen y cómo sale el vientre hacia adelante. No termina de estar para nada bien localizado. Fijaros que lo intenta meter, pero no hay manera. Aparte, no está acostumbrado, se nota muchísimo a controlar la zona media. Pero luego hay otra pose, por ejemplo aquí en el abdomen y pierna, que es de la mejor del circuito junto con la de Hadi Chopin. Fijaros cómo el abdomen apenas consigue llegar a su sitio. Entonces, un Andrew Jacked que no controla el abdomen, pues imaginaros el problema que tenemos encima. Si además eso le sumas que en el resto de líneas, por esa búsqueda de tamaño en detrimento de la condición,
no terminan de estar las cosas claras, pues obviamente va a empezar a caer puestos y queda quinto porque es muy bueno. Si no, habría quedado mucho más para atrás, porque el siguiente ya es un Hunter Labrada que la verdad no está al nivel. Pero ¿qué hay que decir? Otra de las cosas que yo creo que hay que poner en el debe, Andrew Jacked necesita, pero ya, alguien que le aconseje en el posing. O sea, si hay 8 bosses, creo que son las que tiene que ejecutar un Open, yo creo que de las 8, 6 las hace relativamente mal, por no decir muy mal. O sea, en cada una de ellas no le consigue sacar el partido necesario. Y lo hemos visto, no lo digo yo, lo dice aquí Tyler Manion. Yo creo que si él consigue encontrar un ecosistema a través del cual lo saquen más apretado, consigan mejorar los grupos musculares que necesita mejorar y encuentra un buen maestro de posing, yo a Andrew Jacked lo veo compitiendo cara a cara con Sansón, sobre todo en virtud de lo que están buscando ahora. Entonces, yo creo que el tiempo apremia, porque Andrew Jacked es un atleta que pasa la cuarentena ya, con lo cual vamos a ver, ojalá que sí. De hecho, para mí, esto es una cosa personal, a nivel estético, para mí es el físico más estético de toda la categoría, por encima del de Sansón Dauda. Pero me da la sensación de que es como una especie de lienzo en blanco que parece que hay que ir enseñándole de poco a poco para que pueda mostrar su mejor partido y que la gente que está detrás de él, lejos de escuchar las valoraciones que te podrán gustar más o te podrán gustar menos de Tyler Manion, hacen lo que ellos consideran oportuno y para adelante. Yo creo que están privando de ver al mejor Andrew Jacked en tarima, pero bueno, eso ya es decisión del propio Andrew si consigue confiando o si por el contrario pues decide tomar otro rumbo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, esta segunda parte de las valoraciones de Tyler Manion. Estoy esperando y deseando, seguramente lo saque mañana, esa valoración de 2.12, que es donde realmente queremos incidir bastante porque no entendemos lo de Clarida con Ángel Calderón. Pero eso sí, os tengo que recordar, mañana no habrá vídeo, ¿vale? Porque estaré en Alicante en la inauguración de la sede oficial de California, que recordad que tenéis ese 10% de descuento en toda la web. Aparte, este fin de semana tenéis un 20% de descuento en toda la web, así que ir ahí a saco. Como digo, generaremos contenido, pero no se subirá mañana. Yo no estaré mañana y el domingo volveremos con todo lo mejor de la actualidad en el mundo del culturismo y por supuesto el lunes con Dairon Road a las 11 de la noche. Así que chicos, dejadme en la caja de comentarios qué opináis de todo esto, de todas estas valoraciones de Tyler Manion, si estáis a favor de lo que opina, si creéis que en alguno de los casos se equivoca, siempre con respeto, me lo dejáis en la caja de comentarios. Dadle un fuerte like al vídeo, suscribiros al canal y como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.